guys, welcome back to my channel. In previous video we discussed about homeostasis. Now we are going to continue it. So how our body is organized to maintain homeostasis and how our body is created to maintain our internal conditions. Let us discuss. So this is how our body is organized, like cells, tissues, organs, organ system and organism. Likewise, let me give you an example to understand this easily. So if you wanted to build a house, so what we need, the basics. We need a bricks. Okay, group of bricks can construct a wall. Group of walls can construct a room. Group of rooms, we call it as a house, right? Likewise, here also. So let us take cells as a bricks and tissues as a group of bricks and organisms, so organs as a walls, organ systems as a rooms and organism as a house. Understand? So this is how our body is organized to maintain homeostasis. So what is cell? Cell is a basic functional unit. Cell is a basic functional unit. Again, so cell is divided into atoms, molecules, macromolecules and organelles. What is atom? Atom is a smallest particle that cannot be divided further. Smallest particle. Example for atoms are hydrogen, carbon, oxygen. Okay, what is molecule? Group of atoms unite to form a molecule. Group of atoms. Example for molecule H2O, O2 and CO2. It may be same atoms or different atoms. Okay, group of atoms unite to form a molecule. What is macromolecules? It's again a huge thing. So macromolecules are carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. Carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid. What is carbohydrate? Carbohydrates helps in generating energy. Carbohydrates helps in generating energy. Example for carbohydrates, glucose and starch. Glucose. Proteins are specific in their structures and function. Examples for proteins, enzymes. Okay. Lipids. Lipids helps in storage and membrane creation. Lipids helps in storage and membrane creation. Example for lipids are fats. Nucleic acid. Example for nucleic acid, DNA. Example for nucleic acid is DNA. Coming to tissues. So we completed about cells. Coming to tissues, group of similar cells is called tissues. That is myocytes. Myocytes. So group of cells is called tissues. That is myocytes. Myocytes present in skeletal muscles, cardiac muscles and smooth muscles. Skeletal muscles present in biceps and quadriceps. Cardiac muscle present in the heart and smooth muscles present in blood vessels, intestine, uterus. Okay.
Organs means heart, lungs. Okay, so these are group of tissues unite to form a organs. Okay, you know, right? Heart, lungs, kidneys, these are all organs. Organ system. Group of organs unite to form a organ system. That is cardiovascular system, respiratory system, endocrine system, reproductive system. So these are group of organs to form a organ system. So group of organ systems unite to form a organisms, that is human body. So for example, if this is a cell, this is cytoplasm, this is nucleus. Inside the nucleus, nucleic acid, and this is a membrane which is made up of phospholipids. Okay, here we have a receptors made up of protein. Okay, so now we are going to discuss about a pancreatic cell and a muscle cell. We have different types of cells. We are going to discuss about pancreatic cell and a muscle cell. So what is a cell? Cell contains nucleus. This is nucleus. Nucleus is made up of a specific macromolecule. What is macromolecule? Group of molecules unite to form a macromolecule. What are the examples for macromolecules? Carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acid. Here, nucleus contain a specific macromolecule, that is a nucleic acid. So we call it as a DNA. We all know, right, about DNA. ఎక్కడ ఉంటుంది DNA? న్యూక్లియస్ లో ఉంటుంది. సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియస్ లోపల మనకి DNA ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ DNA? డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్. డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో DNA gives instructions how to make protein. Protein is a specific. Protein is very specific in their structure and function. So protein is another macromolecule. Example for another macromolecule is protein. Protein is very specific in their structure and function. So in the nucleus we have a transcript to send signals from the DNA. That is called mRNA. So they send specific instructions through a transcript called mRNA to ribosomes. So ribosomes ki instructions పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దేని ద్వారా పంపిస్తుంది? mRNA. ఓకే, mRNA ద్వారా రైబోజోమ్స్కి సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది. అప్పుడు రైబోజోమ్స్ బిల్డ్ ప్రోటీన్స్. దెన్ రైబోజోమ్స్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ ఇన్ ప్రోటీన్స్. అర్థమైంది కదా? సో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ లోపల న్యూక్లియస్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్, దట్ ఈస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్, దట్ ఈస్ డిఆక్సీరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. DNA sends signals to ribosomes through a transcript called mRNA. And again, so DNA అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి మన బాడీలో, బట్ వీ హ్యావ్ అ సేమ్ DNA. అన్నిట్లో సేమ్ DNA ఉంటుంది, సేమ్ జీన్స్ ఉంటాయి. సో ఎక్సెప్ట్ లిటిల్ డిఫరెంట్ లైక్ టెస్టిస్ అండ్ ఓవరీస్కి లిటిల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ అనదర్ వీడియో, విల్ మేక్ అనదర్ వీడియో. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద మజిల్ సెల్. మజిల్ సెల్కి వస్తే వీ హ్యావ్ దీస్
సెల్స్ ఆర్ కార్డియల్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. మన బైసెప్ని మనం కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్నామా, రిలాక్స్ చేస్తున్నామా, సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ మజిల్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ కార్డియల్ మూమెంట్. If they contract, then we can move our bicep. Okay, so these muscle cells అనేవి ఎక్కువ ప్రోటీన్ని బిల్డ్ చేయగలవు. సో దే విల్ జనరేట్ మోర్ ప్రోటీన్. how they are generating more protein? They have multiple nucleus. They have a multiple nuclei. They have read their DNA from multiple nuclei. They have read their DNA from multiple nuclei. They have a multiple nuclei. So every nucleus, చాలా న్యూక్లియస్ ఉన్నాయి కదా, సో దే కెన్ జనరేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. సో అసలు మనం బైసెప్ని మూవ్ చేయాలి. చేయాలని మనకి సిగ్నల్స్ ఎవరు పంపిస్తున్నారు? సో హూ ఆర్ సెండింగ్ ద సిగ్నల్స్ మనం మూవ్ చేయాలి అని? నర్వస్ సిస్టమ్, రైట్? సో నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా మనకి సిగ్నల్ పంపిస్తూ ఉంటుంది, మనం ఎలా మూవ్ చేయగలము అని చెప్పి డిస్కస్ చేద్దాం. Coming to the muscle cell, skeletal muscle cell, so we have skeletal muscle cells can generate lots and lots of protein because it has more nuclei, myosin, actin and titin. Okay, so these are the proteins. How can we detect that it is a protein? Because last it ends with in, protein, in. Okay, so here titin is a large protein. Okay, సో మనం మూవ్ చేయగలుగుతున్నాం. సో హౌ వీఆర్ గెటింగ్ సిగ్నల్స్? ఎవరు పంపిస్తున్నారు మనకి సిగ్నల్స్? మనం హ్యాండ్ మూవ్ చేయగలుగుతున్నాం, స్టాప్ చేయగలుగుతున్నాం. హూ ఆర్ సెండింగ్ సిగ్నల్స్ టు ద సెల్స్? వన్ ఇస్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ endocrine system. So one is nervous system and another one is endocrine system. Now in nervous system we have two types of nervous system. One is central nervous system and peripheral nervous system. So this nervous system includes brain and spinal cord. Brain, spinal cord. In brain we have neurons ఉంటాయి కదా, they'll send signals, they'll send some chemicals to the skeletal muscles మీద పైన. సో we have receptors. So these neurons send signals through as a neurotransmitters signals పంపిస్తూ ఉంటుంది skeletal muscles కి. So if neurotransmitters wants to do their job perfectly, they need receptors. Okay, receptors are exactly made to fit to the neurotransmitter ki fit అయ్యేలాగా exact గా మేడ్ అయి ఉంటుంది. These are the receptors which binds on the skeletal muscles. Okay, these are the receptors. సో ఎప్పుడైతే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ సిగ్నల్స్ పంపిస్తాయో దెన్ మజిల్స్ గాట్ ఎక్సైటెడ్. సో దెన్ దే విల్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, సో మజిల్స్ ఎక్సైట్ అయిపోయి కాంట్రాక్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గెటింగ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. From neuron they will transfer signals to spinal cord and then these neurotransmitters sent to the skeletal muscles through a receptors. Okay, and coming to the pancreatic cell. So coming to the pancreatic cell, how they are receiving signals from where? That is endocrine system. So endocrine system releases their secretions directly to the blood. ఎందుకు డైరెక్ట్గా బ్లడ్కి పంపిస్తూ ఉంటుందంటే బ్లడ్ రీచెస్ టు ఎవ్రీ సెల్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో అందుకని అవి దాని సిగ్నల్స్ బ్లడ్ ద్వారా పంపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ సెండ్ దేర్ సిగ్నల్స్ త్రూ బ్లడ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్లడ్లో ఎక్కువ గ్లూకోజ్ వచ్చింది అనుకోండి. సో ఇఫ్ వీ
ఇంటేక్ లైక్ మోర్ క్యాండీస్, ఎక్కువ షుగర్ ప్రోడక్ట్స్ తిన్నామనుకోండి, మన బాడీలో ఇప్పుడు హోమియోస్టాటస్, సో ఒక సర్టైన్ ఇంటర్నల్ కండిషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. దానికన్నా ఎక్కువ మనకి ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ బీటా సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్సులిన్. Insulin again is a protein because IN, right? It is a protein. So insulin ni release చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట, to balance, to maintain this glucose levels or sugar